അപ്പം നമ്മുടെ എവിടെയാ പറഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം അല്ലേ? ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഈസ് ആക്ച്വലി എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് എന്താണ് NE0 വേഴ്സസ് N, where N is the oxidation state and E0 is the എന്താണ് standard reduction potential for the reaction X in the nth oxidation state converted into X in the zero oxidation state. ഓരോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസത്തിനുള്ള ആ പെയറിന്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ N ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ y ആക്സിസിൽ. ആൻഡ് ഇൻ x ആക്സിസ് യു പ്ലോട്ട് the oxidation state itself, and we have seen that we obtain a graph, usually a broken line graph like this. For example, this is a N1, this is a N2, this is N3. These are the different oxidation states, and we have say this is a N1 E10, this is a N2 E20, this is a N3 E30, and this is a N4 E40, E04, isn't it? Generally, if I have a N E0 that is plotted along y-axis and N that is the oxidation state along the y-axis, isn't it? നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And we have also seen how we can convert a Latimer diagram into a frost diagram. നമ്മൾ പറഞ്ഞു Latimer diagram എങ്ങനെ frost diagram കിട്ടുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And we have taken an example of the oxygen Latimer diagram for oxygen. Isn't it? Oxygen is converted into hydrogen peroxide and then into water. And you can see the oxygen state ranges from 0, -1 and -2, and this is a 0.70 is the E0 for the conversion of hydrogen peroxide oxygen pair, and 1.76 both are positive for that one, that is from hydrogen peroxide to water. And we have also seen that we can calculate the E0 value for the oxygen water pair, that comes to be 1.23, again that is positive. And for each oxidation state, for zero oxidation state, you can see that NE0 will be naturally 0. E0 value എന്തായാലും അത് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? Then for -1 oxidation state it will be എത്രയാണ് -1 into 0.70, and for -2 oxidation state it will be -2 into 1.23, and we have plotted a graph, and we have seen that the shape of the graph will be something like this. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്, അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫ് കിട്ടി. And we have also seen that if a particular point lies above the straight line connecting its adjacent points, this portion, this point or this species, the species representing this point is hydrogen peroxide, and this is the Latimer diagram for hydrogen peroxide in acid medium, and this is the frost diagram for hydrogen peroxide in acid medium. And we have seen that in this case, in the case of Latimer diagram, we have seen that if the E0 value in front of a particular species is greater than that one before that, തൊട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ this species is liable to undergo disproportionation. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ in the case of a Latimer diagram. ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ we have also seen that if that particular point lies above the straight line that is connecting the two neighboring points, again this is liable to undergo disproportionation. എന്തായാലും you know hydrogen peroxide in water undergoes disproportionation into water and
oxygen. Disproportionate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? That is actually the conversion of a species in which the oxygen state of the key atom has increased and decreased simultaneously. Or you can say it is a simultaneous oxidation reduction rate. A part is oxidized in the expense of the other one, that is reduced. Hydrogen peroxide is oxidized to oxygen, it is reduced into water. Say it is reduced because the oxygen state of oxygen decreases, and it is oxidized because the oxygen state of oxygen increases. Okay, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ ഡയഗ്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം, ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം. രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ പോയിന്റ് എന്താണ്? ദിസ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ഓക്സിജൻ, ദിസ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്, ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് വാട്ടർ. isn't it? 0 -1 -2 തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. തിരിച്ചിട്ട് പറയാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ആയിട്ടോ ഇത് 0 ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, കാരണം ഇത് 0 ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓക്സിജൻ, ദിസ് ഈസ് -1, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്, ദിസ് ഈസ് -2, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Now coming to the Frost diagram, we can say Frost diagram is actually as a broken line graph connecting different points plotted on a graph. X-axis we have the oxygen state, and the y-axis we have the NE0 values. Now let us see what is significance of the slope of that line. ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു ലാറ്ററൽ ഡയഗ്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, we can see that it contains a series of say lines, straight lines like this, isn't it? And we can say that if you take a particular line, ഒരു ലൈൻ, ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം, that is connecting these two points. ഇതൊരു ലൈനാണ്. ഇതിപ്പോ എ ബി ആണെങ്കിൽ ബി സി, സി ഡി, ഡി ഇ, ഇന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ലൈൻസ് അതിൽ കാണാം. ഓരോ ലൈനും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കൂടി ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ ഒരു ബ്രോക്കൺ ലൈൻ ഗ്രാഫാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുക, ഒറ്റ ലൈൻ എടുക്കുക. Suppose I take one of the straight line in a Latimer diagram. Okay, and you can see this represents the oxidation state is N1, and this represents oxidation state N2, isn't it? Where oxidation state 0, 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ലൈനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ. കാരണം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. N1, N2, N3, N4, N5, etc. and each one is as N1 E1 0, N2 E2 0, N3 E3 0, N4 E4 0 and so on. അതിൽ നമ്മുടെ ഒറ്റൊരു ലൈൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ, ആ തൽക്കാലം ആ ലൈനെ മാത്രം കാണാം. ഓക്കെ, and we can definitely say that this represents N1 E0 1 or E1 0, E0 1 എന്നായിക്കോട്ടെ. And this represents N2 E0 2. So this represents the oxidation state, and this represents the NE0 values, isn't it? NE0 values. ഈ ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രമാണ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈൻ എ ബി എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, now let us see. So the species representing this point has the oxidation state N1, and if it is forming a redox pair with the element in the zero oxidation state, then we can say that the potential for that redox pair is equal to yes E1 or E01. isn't it? പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇത് ആ സ്പീഷീസ് N1 ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്പീഷീസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും സീറോ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റുള്ള സീറോ ഓക്സിജൻ എലിമെന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. എലിമെന്റ് തമ്മിലുള്ള ആ റിഡോക്സ് പെയറിന്റെ E0 എത്രയായിരിക്കും? That is E01. Similarly, this species that is present, this species representing say the I B എന്നായിക്കോട്ടെ. The species representing B, the species or the atom has a oxidation state N2, and its redox pair with the element will be E02. That is the element in the zero oxidation state, isn't it? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. See,
For the element, suppose the element is x. For the element x, we can say x in the n1 auxiliary state. So here the element is in the n1 species x is in the n1 auxiliary state plus n1 electrons. So if the element is in the n1 auxiliary state, if n1 electrons are added to it, what happens? Then it is converted into the element in the 0 auxiliary state, isn't it? So this actually represents the reaction like this. In this auxiliary state, n1 plus n1 electrons. So plus 2 form 2 electrons, plus 3 3 electrons, plus 4 4 electrons at the 0 auxiliary state level, isn't it? Is equal to x in the 0 auxiliary state. And the delta, if this has a redox potential of a E1 0, then redox for E1 0 we can see delta G 0 for that reaction will be equal to, that is delta G 0, 1 will be equal to minus N1 F E1 0, isn't it? So we can write that for this reaction delta G01 is equal to minus N1 F E1 0, isn't it? Similarly, if you consider the species here, that is B, here the reaction is actually x in the N2 auxiliary state plus N2 electrons, giving x in the 0 auxiliary state, and if E02 represent the potential of that redox pair, that is the redox pair involving x in the 0 state and x in the N2 state, we can see for that one delta G02 will be equal to minus N2 F E02, isn't it? So for this one we can write delta G1 is equal to minus N1 F E1 0 and delta G2 is equal to minus N2 F E2 0, isn't it? This the metal in the 0, element or the species with the element in the 0 auxiliary state, N1 auxiliary state is converted into 0 auxiliary. E1 0, isn't it? This is E2 0. Okay, these are two similar equations. Now what I do is I deduct the equation number, say if it is a 2, equation number 1 from equation number 2, equation number 1 on equation number 2 equation number 2 will then 1 correct kadinal the to so thartha ideyala korthu virutte nanu maika board ee board jertayidonu cheli prashna unde and side chitra varakka. This is N1, this is N1 E01, this is N2 and this is N2 E02, isn't it? Okay, this line is frost diagram. Okay. And representing the first point, I have written x in the sorry. The element x in the N1 auxiliary state plus N1 electron giving x in the 0 auxiliary state. Other one is x in the N2 auxiliary state plus N2 electrons will give x in the 0 auxiliary state, isn't it? For this one, delta G2 is equal to delta G02 or G02 is equal to N2 F E02, and for this one delta G01 is equal to N1 F
E1 0. And if I deduct equation number 2, this is equation number 1, from equation number 2 we can write down x in the n2 oxidation state minus plus n2 electrons minus n1 electrons. This is n2 minus n1 electrons. X in the n2 oxide state, n2 this will be minus x in the n1 oxide state, or you can write down x in the n1 oxide. So if this is equation number 2, this is equation number 1. I have deducted equation number 1 from equation number 2. X n2 n2 electrons minus n1 electrons minus x n1 is equal to 0 ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് 0 2 ഒരേ സാധനമാണ് 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, മൈനസ് ആയിട്ട് അവിടെ വരിക, അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പ്ലസ് ആവും. ഓക്കെ, and now we can see that for this one delta G for that reaction is equal to delta G 02 minus delta G01. Delta that is equal to, that will be equal to delta G02 means N2F E20 or E02 minus N1F E01, or you can write down minus of minus isn't it? So you can write down minus delta G minus is negative minus delta G is equal to minus NF minus N2F E0 minus N1F E10. Okay, now you consider the reaction altogether. Reaction consider. You can see that represent x in the N2 state is converted into x in the N1 state, and we can write down this is clear. You can see this is representing as x in the N2 oxide state, that is this one, minus N2 electrons plus N2 electrons. 3 electrons metal x in the 3 plus state, x 0 state level. Of course we can see that it should be 3 electrons should be added, or should combine with the 3 electrons. 3 oxygen state, 3 electrons element goes to the 0 state, isn't it? And the redox pair that involving xn2 and x0 will have a potential equal to E02. Similarly, for the oxygen state N1, we have N1 x in the N1 state plus N1 electrons again go to x in the 0 state, and for that one it have delta G01. And if you subtract equation number 1 from equation number 2, you will get x N2 plus N2 electrons minus N1 electron, that is N2 minus N1 electron is equal to, or minus x N1 is equal to 0 and 2. This minus equation minus minus plus. So this is the equation. Then the statement that represent this line x N2 is plus x, that is element in the N2 state plus N2 minus N1 electron goes to, and we would take one change that x in the N2 state goes to x N1 state, and for that you can know, so that for that reduction we have a delta G0 for that reduction will be equal to minus N of E0, that is if E0 represent the reduction potential for the pair x N2 and x N1. For the answer consider x N2 and x0 but x N1 and x0 pair consider, that is x N2 x N1 pair consider, and if E0 represent the potential, we can see that that will be equal to if then delta G0, that is for this reaction, that is for the redox pair involving x in the N2 state and x in the N1 state, delta minus 3 electrons N2 minus
N1 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. N2 minus N1 F E0. If E0 is the redox potential for that pair, then write down delta G0 is equal to, അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെൽറ്റ G0 നമുക്ക് കിട്ടും. ഒന്നെന്താണ്? യെസ്, ഡെൽറ്റ G0 ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസത്തിന്, ഇതിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ. ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം, ഡെൽറ്റ G0. That is the free energy for the reduction of S element in the N2 state into element in the 0 state. See, element എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. എലമെന്റ് അല്ല ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അമോണിയയും അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജനും നൈട്രിക് ആസിഡും നൈട്രസ് ആസിഡും ഒക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എലമെന്റിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രീ എലമെന്റ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഒന്നായിരിക്കും. ഇത് ഡെൽറ്റ G0, ഇത് ഡെൽറ്റ. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി കൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി കൻ സീ ദാറ്റ് N2 F E20 മൈനസ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കി, ഈ നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കി, ഈ നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കി, ഈ നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, മൈനസ് N1 F E10 ഈസ് ഈക്വൽ ടു N2 മൈനസ് N F E0. N2 മൈനസ് N1 F E0. ഇതും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യും. ഇതെങ്ങനെ ഈക്വലി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്തതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ ലാറ്റമർ ഡയഗ്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു അഡ്ജസന്റ് സ്പീഷീസ്. ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം. F E0. If E0 is the standard potential for this redox pair, we can say then the free energy change will be NF E0. അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. മറ്റേത് ആ വ്യത്യാസമാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒന്നായിരിക്കും നമുക്കറിയാം. രണ്ടും ഡെൽറ്റ G0 ആണ്, ഇതും ഡെൽറ്റ G0 ആണ്. രണ്ടും കൂടി ഈക്വലൈസ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, and from this what you can write E0 is equal to എന്താണ്? F എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇതാ F കൂടെ ഉണ്ട്, F കൂടെ ഉണ്ട്, F കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഫിന്റെ പണം ക്യാൻസൽ, എഫിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, എഫ് പോയി. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? E0 is equal to N2 E0 2 minus N1 E0 1 divided by N1 minus N2 minus N1. So the E0 value for the standard potential for these two adjacent species will be N2 E20 minus N1 E10 divided by N2 minus N1. And we can see that what is this one? N2 E20 minus N1 E10, that is actually dy, and N2 minus N1 that is dx, isn't it? Then we can see that N2 E20 minus N1 equals to N2 minus N1 is simply dy by dx or the slope of the line. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ്, എന്ത് E0 എന്ന് അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So you can see that the slope of the line in the Frost diagram actually represent what line joining two adjacent points. Of course 2 points represent the standard reduction potential for the redox pair involving the two species. Are two species. But zero വിട്ട് വേറെ ഏത് രണ്ട് സ്പീഷീസ് എടുത്ത് നമുക്കറിയാം. ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തില് ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം സീറോ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഓരോ ലൈൻ, ഓരോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ പ്രത്യേക റിഡക്ഷൻ ആണ്. അതിന്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് സിംപ്ലി ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ. Slope എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is having a positive slope, this is having negative slope, this is having infinite slope, and this is having a zero slope, isn't it? The zero slope, the infinite slope, the positive slope, the negative slope, isn't it? So this is, of course, E0 is positive first of all, and it is a having a very large slope. You can see the വലിയ slope കൂടിയ line ആണ്. We can say E0 is having a very high value. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിലാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം ഈ E0 വാല്യൂ കൂടുതലാണ്, ഇത് കുറവാണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാം. മീൻസിന് ഇത് വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ പോകുന്ന ലൈനൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്, ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്,
ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസിന്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ പേരിന്റെ റിഡോക്സ് പേരിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? ഇത് കൂടുതലാണ്, ഇത് ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏതിന്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൂടുതൽ, ഏത് പേരുണ്ട്. കാരണം ഓരോ ആ എലമെന്റിന്റെ ഓരോ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ N1 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിജൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് -1 ഉണ്ട്, -2 സോറി -1 ഉണ്ട്, -2 ഉണ്ട്, -1 ഉണ്ട്, 0 ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ -1 -2 -1 തമ്മിലുള്ള -1 0 തമ്മിലുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നസിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 0 മുതൽ അങ്ങോട്ട് +2 +3 +4 +5 +6 +7 വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ക്ലോറിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ -1 മുതൽ കൂടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ക്ലോറിന്റെ ലാറ്റിമർ ഡയഗ്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾസോ സീൻ ഓൾസോ understood how to convert the Latimer diagram into a frost diagram. ക്ലോറിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ക്ലോറിന്റെ ലാറ്റിമർ ഡയഗ്രം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രോസ്റ്റ് ഡയഗ്രം വരക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഓരോ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ -1 0 +1 +2 +3 ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, 0 വരെ 0 ഇതാണ്, ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ്. ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ്. നമ്മളറിയാം എല്ലാത്തിന്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവില് Ne0 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവില് Ne0 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. തിരിഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന ഒരു ലൈൻസ് കാണിക്കും. അതിൽ ഓരോ ലൈനിലുള്ള സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്ലോപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. ഇതിന്റെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോഴേ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ആകെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതിന് പുറമെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സാധനം മാത്രമാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? You can prove that as the slope of the line connecting 2 points actually represent the redox potential involving that redox pair. These two species ആ രണ്ട് പേർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിഡോക്സ് പെയറിന്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ആ സ്ലോപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. ആ സ്ലോപ്പ് ന്യൂമറിക്കലി വെറുതെ അല്ല, comparison അല്ല, slope numerically equal to the redox potential involving these two pairs. Can consider a large number of pairs in a frost diagram and each straight line part of that broken line graph represent a redox pair, and the higher the slope of that redox pair or higher the slope of that pair, that represent or the higher the E0 or the standard potential involving that pair. Comparison again higher അല്ല, is actually numerically represent. എന്താണോ സ്ലോപ്പ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. E0 that is the standard potential of that pair is equal to N2 E20 minus N1 means that is this one, and divided by N2 minus N1 that is this one. That is exactly equal to the slope of that straight line. Is it clear? Okay. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്, ഞാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ പരാതികളോ മനസ്സിലാക്കായ്മയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച് പറയണം. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഒരു അരമണിക്കൂറേ ഒരു വീഡിയോന്റെ സൈസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടായി പോകും. വീണ്ടും വേണേൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ അരമണിക്കൂർ മതി, ഇന്ന് മാത്രം മതി. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഓരോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. വളരെ വളരെ ചെറിയ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ രണ്ട് അപ്രോച്ചിലെ കൂടി എൻ്റെ ΔGS ഒന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ വ്യത്യാസം, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ΔG0. മറ്റേ നമ്മൾ ഇതിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്പീഡ്സ് മറ്റേ സ്പീഡ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ X in the N2 state minus X in the N1 state എന്നുള്ള അതിൻ്റെ റിഡോക്സ് പേർ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ രണ്ടും കൂടി ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അതാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ